we enable RAP, what will be happen on back? Okay, so update package. Update package. Update package. So once we enable the RAP, what RAP will do is RAP will send the update package. What is update package? Is used to routing information. Super. Exchange a routing information to another router. In protocol, update packet is a unicast or multicast? It's not a unicast. It's not a multicast. Update packet. It's broadcast. Broadcast communication. So how do you know what is the backend of RAP? But in today's class we used here protocol called as eigrp. So once we enable eigrp, listen, once we enable eigrp want to form a nation. Listen, eigrp, before sharing a route, but in RIP protocol there is no any neighbor concept. But in eigrp we have a neighbor concept. So in eigrp, before sending a list to next router, first what the eigrp want to do is eigrp want to find a neighbor. Route exit பண்றதுக்கு முன்னாடி eigrp என்ன பண்ணும்னா eigrp வந்து then the question is how the eigrp will establish a neighborhoods by sending destination IP will be taken as 224.0.10. So the 224 IP is coming from class A. So the class A is only allocated to multicast communication. So the thing is, this IP list is allocated to only for eigrp. So if I send happy message to this IP, only those eigrp Sorry, you. Let's go, Lenny, bro. Silpa de Nade. No. Hair books now. Now once we enable eigrp, in the చూడరా వాడు కలాచుకుడితే వాళ్ళ తమ్ముడు గుడ్డంతా ఉతికినాడు పీచు గుడ్లు మీ గుడ్లు మొట్ట ఉతికినా తిరగనరా ఎట్టు ఉతికినాడు అని ఉంటాడు బాగా ఉతికినా వాడు అడిగా
ఇదంతా 30 పోయారు. ఉండదు వచ్చినాక ఇంకా నానిపోయినదా బాగా ఉతుకమని. శిల్పా neighborship ఇందా నాలుగు నీళ్ళు ఎట్లా first ఉంటుందా condition is ఒరే దాన్ని ఏం అమ్ముకే పోతావు పో, వాడు ఎత్తి పారిపో వెనకాల పోయి. వెనకాల దాన్ని వాడుదని అంటారు. then the పో. second condition is neighbor should be same ఎందుకు autonomous ఎందుగా system number. Then the third condition is neighbor should be in same time. Then the fourth condition is neighbor should be in same period. ఇది ఎక్కడ వేసిందే No need to think about time. They don't think about అంతేనా I will పడుకో give the explanation for it. So no need to think about third and fourth condition. So think about first then ఎట్లా వచ్చి అట్లనే ఎట్లా ఉంటుందా అట్లాగా what EHRP want to do కొంచెం బాగా చూసేది అదే కదా తెలుసుంటుంది. to form a neighborhood. For example, router 1 sending a hello packet to router 2. Then router 2 also sending a hello packet to router 1. So successfully the hello packet is going from one router to another router. But அது மட்டும் போதாது. We have a what? We have a neighborship condition. The more condition is true, then only EHRP will form what? Will form neighborhood. Otherwise it will be నువ్వు గంట పెట్టేసి சார் அந்த ஏஎஸ்என்னா என்னது சார் அது அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர்னு சொல்லி சொன்னீங்க பட் చెప్తూ చూసా set of Python people என்ன ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு என்ன நம்பர் கொடுக்கணுமோ அதுதான் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் routerக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் నాకు ఒక என்ன డౌట్ రా. மாத்தி கொடுத்தா என்ன ஆகும் How many connections connecting? wait a minute check this out now R1 sending a hello packet to R2 with the source IP as 20.1 then R2 sending a hello packet to R1 with the source IP as 20.2 so the neighborship first condition is neighbor should be in same network so this packet is also coming from 20 network then this packet is also coming from 20 network so the first condition is true okay good so what's your second condition the second condition is autonomous same age already you know router 1 is running on EHRP 10 router 2 also is running on EHRP 10 by mistakenly if you run router 2 EHRP as autonomous system number 70 definitely it will send a hello packet to R2 R2 also will send a hello packet to R1 but what the EHRP will do means EHRP will take a neighborship condition okay I am in 20 network my neighbor is also sending update packet using one my neighbor is also sending hello packet using 20 network okay first condition true it will check a second condition I am running on autonomous system number 10 then my neighbor is running on what autonomous system number 17 the neighbor condition is failed right so if the neighbor condition is failed it won't take the neighbor hereafter the root will not exchange from R1 to R2 because it's not like RIP so once we enable RIP won't check any neighborship RIP will update information as a broadcast table okay RIP-க்கு பக்கத்துல யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது இப்ப என்ன பண்ணுவாரா அட்வர்டைஸ் பண்ணீங்கன்னா broadcast பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்துருவாரு but EHRP is an intelligent protocol so before sharing a route to next router first the EHRP will check some parameters EHRP want to form a neighbor to form a neighbor we have four conditions the first condition Suraj and Selvam want to become a same network first condition then the second condition if Suraj is running on autonomous system number 10 definitely Selvam also want to be run on same autonomous system number for example I am running on 10 then Selvam is running on EHRP 11 அப்ப என்ன நடக்காது neighborship form ஆகாது if there is no neighborship definitely R1 will never exchange routes to R2 R2 will never exchange routes to R1 yeah? so totally we have four conditions but you don't know about the third and fourth please wait I will give you a better explanation RAM అంటే తెలుసు so
just think about backend. Once we enable RIP, what RIP will do means RIP directly it will generate the update packet. Then it will send that update packet using flooded broadcast type. Then if you enable eigrp protocol, eigrp won't send the update packet first. Eigrp will generate the hello packet to form a neighbor. So eigrp will send a hello packet using multicast type. The multicast type is 224.0.0.0. so I will send a hello packet as multicast. Then my next router also will send a hello packet as a multicast type. Once the hello packet is coming from my next router, what I want to do is I want to check my neighborship condition. Neighborship condition பார்க்காம neighbor எடுத்துக்க மாட்டேன். I want to check my neighborship condition. Totally we have 4 conditions to form a neighbor. The first condition is neighbor should be in same network. Then the second condition is neighbor should be in same autonomous system number. Then the third condition is same time. Then the fourth condition is same k value. அத பத்தி சொல்லுங்க. சரியா? Now listen. Now according to this topology, router 1, router 2 having same network. Then router 1, router 2, it's running on eigrp 10, right? No need to think about third, then fourth condition. So once the 4 condition is matched for the 2 routers, what eigrp will do means eigrp will form a neighbor person. So that neighbor IP will be uploaded on which table? Neighbor table. Type once, because in interview they will ask about backend. They won't ask what is eigrp. Okay, they will ask what will be happen on backend while using your eigrp. So you want to say, sir, once we enable eigrp will send a hello packet as a multicast IP 224.0.0.10 to form a neighbor. Then after that, once the hello packet is exchanged, it will check a neighborship condition. Same network, same autonomous system number, same time, same k value. If all the parameter is matched, then only eigrp will form a neighbor. Then that neighbor IP will be uploaded in which table? That neighbor IP will be uploaded on neighbor table. We can check a neighbor table. Go to R1. To check a neighbor table, we have a special command is there. Sir, 4 pieces கேட்கணும் நம்ம. இப்போ புடிச்சது. eigrp topology. The command is, it's not topology. Show IP eigrp neighbor. So to check your eigrp neighbor table, the command is show IP eigrp neighbors. Okay, now it shows your router 2 IP address. Because same AS, the same network, then the third, fourth condition also true. So it will form a neighborship, then that neighbor IP will be uploaded on your neighbor table. So step number 1, once we enable eigrp, I'm saying third, மூணாவது தடவை சொல்றேன் நான். ஒழுங்கா கவனிங்க. நாளைக்கு கேட்ட ஆன்சர் பண்ணாம வந்துறாதீங்க. Once we enable eigrp will send a hello packet using multicast IP. The IP is 224.0.0.10. So hello packet is used to form a neighborship. Then once the hello packet is exchanged from R1 to R2, R2 to R1, each eigrp will check a neighborship condition, same network, same autonomous system number, same timer, same cables. Once all the parameters match, what eigrp will do is eigrp will establish a neighbor. Then that neighbor IP will be uploaded on neighbor table. To check a neighbor table, the command is show IP eigrp links. Clear? No. Okay, then same mainly for my online. So இந்த 4 கண்டிஷனும் சேமா இருந்தா ஸ்ட்ரைக்கா நெய்பர் கண்டிஷன்ஸ் neighbor form ஆவாது neighbor form ஆவலனா root exit. ஓகே Sir, the 4 condition after send hello package கத்துறோம் அந்த கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணுங்க. hello package போன அப்புறமா தான் நான் கண்டிஷனை மேட்ச் பண்ணுவேன். The mic testing வந்து first hello package போயிட்டு திருப்பி அப்புறமா செக் பண்ணுங்க. நான்
சொல்லணும், நீங்க எனக்கு என்ன சொல்லணும். அப்புறமா தான் நீங்க யாருன்னு தெரியும், உங்க யார், நீங்க யாரு, நல்லவரா கெட்டவரா செக் பண்ணிட்டு ஏய் கோலி கோப்பு கொடுத்தா உள்ளது நம்பர் சொன்னீங்கல்ல, அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர், அது ஒர்க் கூட இருக்கும் சொல்லுங்க. அது என்ன ரீசனுக்காக அதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க? ஜஸ்ட் ஒரு குரூப் நம்பர், அந்த குரூப் நம்பர் பேஸ் பண்ணி தான் அது அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்லாக வரும். anything you can give 1 2 3 4 5 6 up to 65530. சார் இப்போ அந்த சேம் நெட்வொர்க்கா இருந்தும் குரூப் நம்பர் மேட்ச் ஆகலனா இந்த கண்டிஷன்ஸ் லைவா ரோட்ல இந்த கண்டிஷன் பாப்போம். அதுக்காக சேம் நெட்வொர்க்னாவே டெபிஷன் பண்ணக்கூடாது, நாலுமே மேட்ச் ஆகும். ஓகே ஓகே சரி, இப்போ அந்த டோபாலஜியில் வந்து R1 R2 போட்டுருந்தீங்க. இப்போ R2 to R23 போடுறப்ப அந்த சைடில் நம்ம இப்போ R1 to R2 நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தனோ that same process will be happen for R2 to R3. No need to think about that, but same process will be happen. அப்போ அந்த இதில் ஒரு இது சேம் நெட்வொர்க் வராதுல்ல? சேம் நெட்வொர்க் வராது, சேம் நெட்வொர்க். ஓகே சார். R2 to R3 39. ஓகே சார். Listen, yes, online students, I think some due payment is there. Just a minute, I will check. Then update packet. Hello packet is used to form a neighborship. Update packet is used to exchange routes from one router to another router. Once we enable the RIP directly will send the update packet. Okay, but once we enable eigrp, first eigrp will check the neighbor is there. Neighbor table. neighbor eigrp will check whether the neighbor is there or not. For example, imagine only in R1 street, only in R1 I'm using RIP. Okay, we have 3 routers, but only in R1 I'm using RIP. So what that RIP will do is, RIP will send a update packet, one update packet to left hand side direction, one update packet to right hand side direction. It won't check any neighbors. Once you enable RIP, immediately that router will send the update packet as a broadcast. Why I want to send the update packet to that PC? Because there is no route, right? Why I want to exchange routes to PC? But once you use RIP will do this. This is one of the disadvantages. But if you use eigrp, definitely eigrp won't send the update packet first. What that eigrp will do is eigrp will send the hello packet, one packet to left, one packet to right. Definitely eigrp also will send the hello packet to find a neighbor, right? So it will send one hello packet to left hand side, one hello packet to right hand side. But hello reply enga reply varadu, correct? Because that is PC, right? Appo reply enga varuna, the reply message is come from R2. Okay, then the eigrp will form a neighborship. Then according to R1, in R1 neighbor table, it will update 20.2 is a neighbor. Then once the neighborship is formed, what eigrp want to do is eigrp want to send the update packet, but that update packet is only sent to R2 direction. It won't send to the left hand side. So once we use RIP, what RIP will do is RIP will exchange routes using update packet for all the direction. It won't check any neighborship. பக்கத்துல இருக்காங்களா இல்லையா அது எதுவுமே பார்க்காது. eigrp அப்படி கிடையாது.
பக்கத்துல யார் இருக்கா, EHRP போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா, அதெல்லாம் செக் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் only in R1 I am using EHRP. In R2 there is no EHRP. Here also there is no EHRP. Only in R1 I am using EHRP. What that EHRP will do means EHRP will send a hello packet using multicast typing orders to 24 content. But reply வராதுல. Okay, யாரும் சென்ட் பண்ண மாட்டாங்க, இவங்க தான் சென்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ it won't send what? It won't send any update packet. Only it will send a hello packet to find any labels. யாரும் அனுப்பவே மாட்டாங்க, யாரும் பக்கத்துல இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா புரியுதா, பக்கத்துல யாருமே இல்லை. only R1 enabled EHRP. You want to know, we have R1. In R1 once we enabled REP, what REP will do is REP will exchange update packet to left hand direction as well as right hand. For example, if you have 1 lakh goods, all the 1 lakh food will be sent to left hand side as well as right hand side. It takes a lot of consumption. ஒரு லட்சம் ரூபாய் லெஃப்ட் கொடுக்கும் ரைட் கொடுக்கும், என்னன்னு கேட்கவும் கேட்காது, இருக்கீங்களா இல்லையானு தெரியாது, ஆப்ஷன் இருக்கும். In network, definitely you have a traffic because it's not it. But this is EHRP. சார் EHRP வந்து ஒரு ரவுட்ல மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணுமா சார், இல்ல மூணுத்துலயுமே? எல்லாத்துக்கும் பண்ணணும். உள்ள பண்ணா என்ன நடக்கும் சொல்லி கொடுக்கும். ஓகே. சார் இப்போ இதுல ஒரு டவுட் இருக்கு. லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் சென்ட் பண்ண சொல்லி லெஃப்ட் சைடு சென்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரிப்ளை வரும், ரைட் சைடு சென்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரிப்ளை வரும். இது ரெண்டு டவுட் இருக்கு. அப்ப அது எதை எடுத்துக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் எதை எடுத்துக்கிறோம்? For example, once we enable EHRP here, here also we have EHRP, then as well as here also we have EHRP. What that ought to do is ought to send hello once for left hand side as well as right hand side. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாரு, R1 will send the hello packet to R2, then R3 also will send the hello packet to R2. What R2 do? R2 will do is R2 will take two labels. One is 20.1, another one is 30.2. So according to R2 have two labels. The first label is 20.1, and the second label is 30.0. They take two labels. You want to know? Once you enable 20.1, directly it will send the update. Once you enable EHRP, it won't send the update. Okay, first it will check whether my label router is in EHRP or not. பக்கத்துல இருக்கிற router EHRP இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கும் by sending hello. So that is the power of labels. That's the third. According to router 1 label already the neighbor is established. The neighbor IP is 20.0.0.2. This is a label table. It's not a routing table. I'm saying about label table. So according to R1, already hello packet is successfully exchanged. The neighbor condition is also true. So once we check the neighbor table, in R1 neighbor table, we have IP of 20.2 is a label. Then we establish the neighbor. Then after establish, we want to maintain the neighbor. So sir, we have two things. One is establishment, another is maintain. What is establish? What is maintain? We establish a neighbor. Router 1 knows my neighbor is 20.2. Now you want to maintain the neighborship. What is maintaining? கட்டாவும் பார்த்தீங்கன்னா now you already know 20.2 is my neighbor. But hereafter router 1 want to know 20.2 is in live op. அவங்கள இருக்காரா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் படம் கிளாஸ்ல லேபரா, நீங்க கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா, நீங்களா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல லைன்ல இருக்கீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும். That's why I think that was asked the question, right? The question answer vanda you are in live. Answer yes or no. If you say any acknowledgement, you are in live. So if I ask about say something about ARP in chat box, if you give no also, I don't know sir also, you are in live, right? நீங்க எங்க இருந்து என்ன எது சொன்னாலும் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க லைவ்ல இருக்கீங்க. So this is called as what? This is called as maintaining. Already in class 1 itself we established a neighbor. Okay, I know Steve is there, I know Selvam is there, but hereafter
time you want to say the hello time is 5 seconds. For every 5 seconds, you need to send your hello packet using multicast IPS 224 నెట్ ఉందారా 0.0.10. So listen. It's all వినేదా here the IP is 20.1. ఏం చేస్తున్నావు బా Here the IP is 20.2. ఏం చేస్తున్నావు Already R1 in neighbor నెట్ ఎంత table, ఉందా we established a neighbor as 20.2. Then in R2 neighbor table, నెట్ ఎంత we have ఉందా a neighbor IP as 20.0, but we established. Then we want to maintain that. Why we want to maintain that means I want to know the neighbor is in live or not. Neighbor irukkaru, ana the neighbor ipo live la irukara illaiyaன்றத check பண்ணனும். Then only they develop something called as hello time. Hello time means for every all the EHRP for every 5 seconds they want to send a hello packet. So that means R2 20.2, right? Definitely R2 want to send a hello for every what? Every 5 seconds. 5 seconds. The hello, I'm in R1. Think I'm in R1. For every 5 seconds, if I'm getting a hello packet from R2, now I will know, okay, the 20.2 neighbor is in live. For example, if hello packet is not coming to R1, now what I will do is I will put hold down time. Hold down time. The hold down time is 15 seconds. Totally means already 5 seconds is gone. Then 10 seconds. So totally 15 seconds. I will wait for 15 seconds. In that 15 seconds, if the hello packet is reached to R1, nothing problem will be there. Illa sir, 15 seconds is completed. Still no, the hello packet is not coming from R2 means what R1 will do means R1 will break a neighbor shift. Every EHRP protocol want to send a hello packet for చేపలు every 5 తెచ్చేసావు కదా seconds to పొద్దున maintain ఉంటుంది a గలాసా check neighbor is live. So I will గలాసు చేపలు for తెచ్చేసా example just take this example. Just take వాడేం this చెప్తున్నాడా okay, so நான் இங்க இருக்கேன் நீங்களும் அங்க இருக்கீங்க எல்லாரும் EHRP నువ్వు తింటావా definitely నువ్వు I want అంట to send a hello packet to you for every 5 seconds. Okay, for every second, 5 seconds, I want to send a hello packet. If a hello packet is not coming from me, what you want to do? You want to wait for 15 seconds. Don't terminate me. Because in network, we have some traffic also, right? So please wait me for 10 seconds. It is totally 15 seconds. So you want to wait for 15 seconds. In that 15 seconds, if hello packet is reached, nothing problem is there. On the 15 seconds, hello packet, நாமச்சினா பிரச்சனை இல்லை. இல்ல சார் 15 செகண்ட் நீங்க வெயிட் பண்ணி பாத்துக்கங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்பவே இல்லை நான் வாட் யூ வில் டு யூ வில் பிரேக் தி நெய்பர் டேபிள் ஐபில எடுத்துவீங்க ரூட் டெலிட் பண்ணி ஓகே நான் என்னடா கொடுத்தனோ அது ரூட் டெலிட் சார் எதனால சார் என்ன क्वेश्चन கரெக்ட்டா கேளுங்க இல்ல எதனால சார் அது லைப்ரரி இருக்காது கம்ப்ளீட்ஸ் நெய்பர் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக கேளுங்க எதனால இல்லை சார் இப்போ வந்து நம்ம 20.1 வந்து லைவ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம்னா ஹலோ பேக்கெட் செக் பண்ணுவோம். ஆமாம் கரெக்டு. அது லைவ் பேக்கெட் வந்து எதனால சார் லைவாக இல்லாமல் இருக்கு? எதனால லைவாக இல்லாமல் இருக்குமா? எப்படி யாரையே டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ரவுட்டரில் லூப் ஆகி சிபியூ ஹை ஆயிடுச்சுன்னா அப்போலாம் அந்த ரவுட்டரில் எந்த இஷ்யூ வந்தாலும் இஎஜிஆர்பி டவுன் ஆயிடும். அப்போ லைவ்ல இல்லைன்னா சரி ஓகே. எதனால லைவ்ல இருக்காது என்ன ரீசன் எதனால ஹலோ பேக்கெட் அவரால் அனுப்ப முடியாது அந்த ரவுட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா இஎஜிஆர்பி கமாண்ட் நோ இஎஜிஆர்பி டெக்னிக் கொடுத்துட்டேன்னா போயிடும் ஹலோ பேக்கெட் ஸோ அந்த ரீசன் அப்போ ஜஸ்ட் பண்ணு ஹலோ டைம் எவ்வளோ ஓகே இன் இஎஜிஆர்பி the hello time is 5 seconds by default 5 seconds but we can change this okay using some command we can change from 5 seconds to 6 seconds or 7 seconds or 8 seconds you can change that then the hold down time is it's 3 seconds
செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை என்கிட்ட பேசிட்டே இருக்கணும். நீ பேசலன்னா நான் உனக்கு 5 செகண்ட் ஏற்க வெயிட் பண்ணிட்டேன், இன்னொரு ஒரு 10 செகண்ட் உனக்கு வெயிட் பண்ணிட்டேன், டோட்டலா சேர்ந்தா 15 செகண்ட் ஹோல்ட். 5 ஏற்கனவே வெயிட் பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் அதிகமாக டவுட் கேட்குறேனே அப்படின்னு பார்த்து ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். We can change hello time as well as hold time. In your network, if you are getting more traffic, because if you use hello back, if you use eigrp for every 5 seconds in network, it will send a hello, right? That is also one type of traffic. என்ன வேணாம் சார் 10 seconds அனுப்பணும்னா, but it's not a huge traffic, it's a small packet. Hello packet is like a ICMP packet. It's not that much of big packet. If you send update packet for every 5 seconds, it's a huge traffic. Listen, we have a difference between hello and update. Hello is a small packet, it's like ICMP, it's like a small key value message. But update packet அப்படி கிடையாது, because in update packet we want to exchange routes. In my router, if I have 2 lakh routes, அப்ப என்ன நடக்கும், அத்தனை ரூட்டை ஒடுக்கணும். அப்போ if you are sending a hello packet for every 5 seconds, that is not a traffic. But if you are sending an update packet for every 5 seconds, that is a huge traffic. eigrp won't do that. eigrp only it will do one time up. Only it will send update packet for only one time. If any changes has happened, then only it will send a new update. Otherwise, அவ்வளவுதான் கவனித்துறது. அப்போ the question is still in eigrp why we have hello times? To check the neighbor IP is in live or not. ஏன்னா அந்த நெய்பரை வச்சு தான் நான் நெய்பர் வழியாக தான் ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நெய்பரே இல்லைன்னா அந்த ரூட் பக்கம் போக முடியாது. என்ன கரெக்டாக ஒன்றா போய் டெலிட் பண்ணுங்க கமாண்டை. ரவுட்டர் நோ ரவுட்டர் eigrp 10 கொடுங்க, போயிடும்ல கமாண்டை. அப்போ எல்லாம் வராதா? கேபிளை கட் பண்ணி விட்டுருங்கன்னா லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஹலோ வராதா? நெய்பர்ஷிப் ஹலோ வராதா? ஆட்டோமேட்டிக்கா போ ரீசன் இல்லை, நம்ம தப்பு பண்றது. அந்த ரவுட்டர் லூப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ டிஃபால்ட் ரூட் போட்டிங்க, லூப் ஆச்சுன்னா தட் ரவுட்டர் வில் கெட் ஐசிபிலைசேஷன். அப்போ eigrp கமாண்ட் எடுக்க தேவையில்லை, டோட்டல் ரவுட்டர் டவுன் ஆயிடும். அப்போ நெய்பர் லைவ்ல இருக்க மாட்டாரா? இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரீசன் இருக்கு. அதான் நெய்பர் இஸ் நாட் இன்ல. நீ சொல்லு கரெக்டா. 5 seconds it will do say hello. New neighborship will be formed. Once you added a new eigrp router, the new neighbor is new neighbor form மாதிரி போனதா லாஜிக், எதுவும் பிரச்சனை வராது. Same process will be happen for all the routers. Same or no. If you want to then what is your third condition? The third condition is same time. Same time is by default the hello time will be 5 seconds, but we can change it using some command. The command is hello -interval, IP hello -interval. அப்போ என்னன்னா in router 1, that is router 1, in router 1 the hello time is 5 seconds. Imagine it, 5 seconds. By mistake in router 2 we change it to 6 seconds. நீங்க படிச்சீங்க நெட்ல போட்டா ட்ரை பண்ணா செக் பண்ணுங்க. Once you change, immediately your neighborship goes down. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு மேல hello packet வரும். It will send hello packet for every 5 seconds, it will send hello packet for every 6 seconds, but according to neighborship condition both the neighbor should be same time and same hello time. Okay, if you change your 6 seconds, go to R1 என்ன பண்ணணும், in R1 change to 6, then only the
establish a neighbor. Hello time தான் ரெண்டு பேரும் சேம் டைம்ல இருக்குமா கண்டிஷன் சிஸ்டம் ஹலோ சார் ஹலோ சார் கால்ல இருக்கேன் வெயிட் பண்ணுங்க சார் ஒரு கால்ல இருக்காங்க இப்போ listen. So in dynamic routing protocol, we have lot of theoretical content is there because already we completed the output. Once we enable eigrp, the route will be exchanged from one router to another router. So to complete a front end, it takes maximum 3 to 4 minutes. But if you want to read about back end, it takes more than 1 hour. Okay, so once we enable eigrp want to send a hello packet using multicast IP as 224.0.10. So this 224.0.0.10 IP, it's only allocated to eigrp, not for any other protocols. This IP, it's only to eigrp. Then once you send a hello packet, சார் அந்த EIGRP வந்து அப்டேட் பாக்கெட் ஒரு வாட்டி தான் சென்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க சார். ஸோ இப்போ ஆர்ஐபின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒவ்வொரு ரூட்டருக்கு அதை அனுப்புங்க சார். ஸோ இப்போ அதை ஓவர் கம் பண்ணதான் இந்த EIGRP கொண்டு வந்தாங்களா சார்? அந்த ஹியூஜ் டிராஃபிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. ஓகே சார். So here once you enable eigrp will send a hello packet using multicast IP 224.0.0.10. Then after sender receiving hello packet, it won't establish a neighbor, it will check a condition. If the condition is matched, then only it will establish a neighbor. So we have 4 conditions: same network, same autonomous system number, same hello same time, same key value. Okay, so once all the parameter is matched, eigrp will update that neighbor IP in neighbor table. Okay. Then after that, what eigrp will do is eigrp will send a update packet. Then only eigrp will send a update packet. It won't send update packet for every 5 seconds. Only one time update. I will give my 1000 routes to Selvam. If any changes is happen in my router, then only I will do a second update. If changes is not there, only one time update. எதனா changes இருந்தா ரெண்டாவது update இருக்கு. Changes இல்லனா one time update. But in RIP, the update packet will be sent for every 30 seconds. In RIP, once we enable RIP in your router, RIP will send the update packet. But there is no one time update. In RIP, every 30 seconds, it will send a update packet. So think about R1. Okay. Only in R1 I am using RIP. Otherwise in R2 also I enabled RIP. So what RIP will do means RIP will send a update
update packet using the broadcast IP, right? So this update packet will send for everyone every 30 seconds. So if the update packet is going from R1 to R2, nothing problem is there. But think about left hand side. So what RIP will do means in RIP there is no any neighborship concept. So what RIP will do means RIP will send update packet for every 30 seconds to your client devices. So definitely it takes huge time. Because if I have 1 lakh nodes, அப்போ இந்த update packet weight அதிகமாக இருக்கும். This is all disadvantages in yes sir. So hello sir. In hello packet in neighborship condition, the first condition is same network. Same network means R1 sending hello. If R1 sends hello, the source IP will be taken as 20.1 outgoing interface. If R2 sends hello to R1, what's your source IP? 20.1. Hello, Suren sir. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். ஆமாம் சார், இதுக்கு முன்னாடி அந்த 20 ரூட்ஸ் கிளியர் கிளாரிஃபிகேஷன் சொல்கிறப்ப கேட்கல சார். எஸ் சார். எஸ் சார். என்ன क्वेश्चनனா செல்லம் கேட்டாரு. என்ன क्वेश्चनனா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எனக்கு புரியல. அது என்னது நெய்பர்ஷிப் should be same network. அது புரியலனால அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. So first condition என்னன்னா same network அப்படினா என்ன? Router 1 will send a hello packet to router 2 using the source IP as 20.1 outgoing interface. Router 2 sends a hello packet to router 1, it will take a source IP as 20.2. Okay, so this is called a same network. Okay, here also it's a 20, here also it's a 20 network. But in real time, we have a topology like this. In real time, we have a switch, router, 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 router. This is Suren network end office. Then this one is Suren network branch office. Is only energy voice break out the திருப்பி விட்டு விட்டு எல்லாரும் கம்ப்ளீட் இருக்கா? ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ் யாரும் ரிப்ளை பண்ணுங்க. எல்லாரும் கம்ப்ளீட் இருக்கா? இல்ல சார், ஓகே. எங்களுக்கு கொஞ்சம் நார்மலா கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. அப்போ in real time we have a setup like this. 4 routers is connected in one single switch, but this 2 routers it's from one company. This is Suren network head office, then this one is Suren network branch office, and this one is Sandsbone head office, then this one is Sandsbone branch office. Here the IP is 20.1, here the IP is 20.2, here the IP is 30.1, here the IP is 30.0.0.2. If I use EAJAN protocol, Sandsbone also uses EAJAN. Imagine it. If all the companies are Sandsbone as well as Suren network, then both companies they are using EAJAN. If Suren network head office router sends a hello packet, that source IP will be taken as what? 20.1. That hello packet will be sent to Sandsbone head office as well as Sandsbone branch office as well as Suren network branch office. But what that Sandsbone head office, Sandsbone branch office will do means it will drop that because they are involved. They are in 30 different networks. hello packet is from 20 network. So it will drop that. This is called as different network. இந்த மாதிரி செட்டப்ல அந்த கண்டிஷன் ஓபன் சார் இந்த கண்டிஷன் இன்னொரு வாட்டி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். இன்னொரு தெரியா பெரிய கண்டிஷன் ஆச்சு. ஒரு ஆள் டவுட் கேட்கல, நான் டவுட் புரியல. ஒரே விஷயம் சொல்ல போறேன். Listen, we have 4 routers in one single switch. This is Suren network head office router, Suren network branch office router. Only group learning எல்லாரும் group இருக்கு. ஏன் அட்மிட் பண்றீங்க? டவுட்னா மட்டும் அட்மிட். So we have 4 routers, Suren network head office,
Surrey Network Branch Office, Sandsbone Head Office, Sandsbone Branch Office. Totally we have 2 companies with 2 branches. Surrey Network Head Office router is 20.1. Surrey Network Branch Office router is 20.2. Sandsbone Head Office router is 30.1. Sandsbone Branch Office router is 30.2. In all the routers, they are using eigrp protocol. So once you use eigrp protocol, what your router will do means your router will send a hello back. Not only your, all the router will send a hello, but I am saying about Surrey Network Head Office router. So Surrey Network Head Office router will send a hello packet using 20.1 IP. It will take a source IP as 20.1. Now the hello packet will be, one copy will be sent to here, one copy will be sent to here, one copy will be sent to Surrey Network Branch Office. Now think about Sandsbone Branch Office. The hello packet is coming from which IP? The hello packet is coming from 20.1 IP. 20.1. But Sandsbone Branch Office is 30.1. So this is called as first condition phase. Because what is the first condition? Same network. Same network. Hey, my neighbor is sending a hello packet using 20.1. I am sending a hello packet using 30.2. It's not same network. It's 2 different networks. So it won't take that hello packet that is coming from Surrey Network Company. புரிஞ்சுதுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Sir, அப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல அப்போ eigrp eigrp யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல. இந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன கதை அங்க? Surrey Network Sandsbone பேசணும். Surrey Network பேசணும். அதனால தான் அப்படி போட்டு. ஓகே சார். சொல்லுங்க. ஹலோ சேம் நெட்வொர்க் தான். எங்க சேம் நெட்வொர்க்? ரவுட்டர் டு ரவுட்டர். டிஃபரண்ட் நெட்வொர்க்ல எனேபிள் பண்ணா டிஃபரண்ட் நெட்வொர்க் செட்டப்ல பண்ண முடியாது. ஃபார் ஆல் டைனமிக் ரூட்டிங் ப்ரோட்டோகால். கதை பாத்துக்கோ. ரவுட்டர் டு ரவுட்டர் தான் சேம் நெட்வொர்க். ரவுட்டர் டு ரவுட்டர், ரெண்டு ரவுட்டர் நடுவுல இருக்க கேபிள் சேம் நெட்வொர்க் தான். ஓகே, டிஃபரண்ட் நெட்வொர்க்ல போட முடியாது. போட்டா eigrp யூஸ் பண்ண முடியும். eigrp இல்ல, எந்த டைனமிக் ரூட்டிங் ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ண முடியும். eigrp அதிகமா எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? ISP routers, not in your company. Maximum dynamic routing protocol ISP ல இருக்கும். BGP protocol வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா கம்பெனிக்குள்ள இருக்கு. ஆன்லைன் சார் இதுல வந்து இந்த பிஜிபி ஒன்று இருக்கு, ஐஜிஆர்பி இருக்கு, அதுக்கு அடுத்த டெக்னாலஜி. BGP இதோட பெரிய IGRP ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம். Interior Gateway Routing Protocol. Then only they developed eigrp. IGRP, I think IGRP won't support classless network. IGRP won't support classless network. What is classless network? Once you subnet Subnet network. Without that's the only eigrp. eigrp will support classful as well as classless. Okay, so nowadays there is no IGRP directly. All the person they are using eigrp. Then we have an advanced dynamic routing protocol called as BGP. Okay, it's advanced dynamic routing protocol. All the internet routing, it's coming under BGP. No, it's not coming under OSP. All the internet traffic, it's coming under BGP. Okay, but in season A, season A மூணு தான். மூணு பார்க்கறது டைம் ஆகும். சீசன் B ஒரு 15,000 ரெடி பண்ணி வை. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்ப BGP இறங்கி படிக்கலாம். ஆனா சீசனை படிச்சிருக்கேன். Okay, so now we understood. Again and again we say, please take my story. I think எட்டாவது கூட நினைக்கிறேன் அதே ஸ்டோரி. ஓகே, வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க. நான் கொஸ்டின் கேட்க சொல்ல ஆன்சர் தெரியாம என்ன அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் நான் எட்டாவது சொல்றேன். ஜஸ்ட் டேக் திஸ் நோட்ஸ். Once you enabled RIP directly in
send a update packet. Update packet means it's used to execute. RIP will send a update packet for every 30 seconds. Okay, it's there is no any one time. Okay, if changes is not there also, RIP will send the update packet for every 30 seconds. But once you enable eigrp, first eigrp want to establish a neighbor. To establish a neighbor, eigrp will send a packet called as hello packet. But that hello packet is not a broadcast, it's not a unicast, it will do multicast. So to do a multicast in eigrp, someone they allocated a particular IP to do a multicast communication only for eigrp. So eigrp multicast IP is 224.0.10. There is no any reason for that. Okay, if you ask why 10, there is no any reason for that. Okay, so the multicast IP is 224.0.10. So once we enable eigrp will send the hello packet using multicast IP. In interview, they will ask what is the parameter contains in hello packet. They will ask like that. While sending hello packet, in hello packet, what the parameter will be there? Simple. If I send hello, in that hello, I will say my hello time. What's my hello time by default? I will say, hey, hi. 5 seconds. Hi, friend. 5 seconds. Hold time, it's currently 5. Then hold the time, it's 15. Then I'm a eigrp. I'm running on 10 autonomous system numbers. So in a hello packet, it will update some parameters. என்ன parameter இருக்கும் நிறைய இருக்கும், எல்லாம் உங்களுக்கு படிக்க முடியாது. ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. One is autonomous system number, another one is time information. Okay, hello packet இதெல்லாம் இருக்கும். So R1 will send a hello packet to R2. R2 also will send a hello packet to R1 using multicast. Once the hello packet is sent and received, now eigrp want to establish a neighbor, but before establishment, it will take a neighborship condition. The first condition is neighbor should be in same network. Neighbor should be in same autonomous system. Neighbor should be in same type. And the fourth condition is neighbor should be in same event. If all the parameter is matched, then what eigrp will do is eigrp will update that neighbor IP in neighbor table. Once the established neighbor, eigrp will send the update packet. But that update packet is not for every 5 seconds. R1 will if any changes is happened, then only eigrp will give a second update. Changes is not there, it won't give a second time update. It will do only one time update. Then after that, maintain this. We ask what is maintain. You want to maintain a like one. Because according to router 1 having a route for 30 network, then 40 network. The gateway is taken as 20.2. Now router 1 knows if I want to go to 30-40, the gateway my neighbor is 20.2. Now router 1 want to know the neighbor is in like one. Then only அவர் என்ன புரிஞ்சுப்பாரு 30-40 பத்தி யோசிக்கணும். நெய்பரே இல்லனா 30-40 வச்சு என்ன பண்ண போகுது? So router 1 want to check the neighbor is live or not by sending same hello packet for every 5 seconds. Okay. 5 seconds. You also want to send a packet for every 5 seconds. If the hello is not coming from R2, R1 will wait totally 15 seconds. In the 15 seconds, if R2 sends hello, nothing problem will be there. In case the hello packet is not coming from R2, after 15 seconds, R1 will break a neighborship. Then whatever the route is given by R2, that is also அதுவே என்ன பண்ணுவோம் ரவுட்டிங் டேபிள் எடுத்துடுவார். இதுல புரிஞ்சுதா? மொத்தம் 8 தடவை இதே ஸ்டோரி எடுத்துட்டு. ஓகே, அப்போ என்ன லாஜிக்னா நான் क्वेश्चन கேட்க சொல்ல ஆன்சர் பண்ணணும். ஆன்சர் பண்ணலாம் எனக்கு பிரச்சனை. அத பண்ண மாட்டீங்க நீங்க ஒரு சில பேர். நிறையவே பண்ண மாட்டீங்க. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு திருப்பி ஹலோ பேக்கெட் கிளாரிட்டியா தான் முடிச்சிருக்கேன் நீங்க. பட் क्वेश्चन கேட்க சொல்ல அது அவுட்புட்டே வரல பேட்ச். சார் இப்போ யூஜிஆர்க்கு
எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு தடவை தான் சார் அப்டேட் போகும். ஹலோ சுரேன் சார். எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா டேபிள் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து இந்த அப்டேட் தானே சார் போகும். ஓகே சார், ஒன் டைம் தான் போகும்னு சொன்னீங்க. இப்போ திருப்பி வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ்னா திருப்பி அடுத்து தான் போகும்னு சொன்னீங்க. அது சேஞ்சஸ்னா எப்படி சார்? அடுத்த ரவுட்டர் வீடியோட பேக்கப் கிடைக்குமா சார்? இன்னைக்கு வீடியோட பேக்கப் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, புதுசா நீங்க எதனா ஒரு நெட்வொர்க் புது யூடிபி கேபிள் போட்டு புது நெட்வொர்க் எதனா ஆட் பண்றீங்க, ஸ்டார்டிங் புதுசா டைப் பண்றீங்க, புதுசா ஒரு EHRP நெட்வொர்க் அட்வர்டைஸ் பண்றீங்க, தட் இஸ் சேஞ்சஸ். தென் இட் வில் சென்ட் இட் யூ. ஓகே சார். కొంచెం వదిలేసుకోనైనా పెళ్ళి మనం మొత్తం చేసి అట్నే వాడకుండా పుడుతుందైనా. Any doubts still, no, you can also go to any other new parameter, go to హలో సార్. అది పెద్ద మొగలు అవుతుంది కదా. நான் டிராவல்ல இருக்கேன். இன்னைக்கு வீடியோ பேக்கப் கிடைக்குமா சார்? ஏன்னா எனக்கு சுத்தமா கட்டாய் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோ சுத்தமா எனக்கு கிளியரே இல்லை. మాట అయిపోయింది, నంది మాట అయిపోయింది, మా రాజు ఇక్కడ మాట అయిపోయింది. మా రాజు ఇక్కడ ఒక పెళ్ళాము, కొండుకు ఒక పెళ్ళాము, మా రాజుకి ఒక పెళ్ళాము. நாளைக்கு நேற்று கிளாஸ் வந்து நேற்று கிளாஸ் 7 to 9 பேட்ச்ல ஒரு 4 days கழிச்சு வருமா சார்? 4 days ஆகுது. உங்களுக்கு வந்து இன்டெப்தா போகுது கிளாஸ். ஓகே சார். நாளைக்கு சார் ப்ராஜெக்ட். நாளைக்கு என்ன கிளாஸ் சார்? மார்னிங் ஷேர் ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ் ஒரு ஆளா பேசுனீங்கன்னா அழகா ஆன்சர். இப்பதான் யாரும் கேட்டாங்க, அவங்க நான் சொல்லி முடிச்சது அப்புறமா ஒரு ஆள் கேட்கு. ஸோ அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு நாளைக்கு கண்டிப்பா மறந்துடுவீங்க. ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் மட்டும் ரெண்டுமே இருக்கு. ஆன்லைன்ல கிளாஸ் டாபிக் அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இனிமேல் டெலிகிராம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டாபிக் கோயில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் சிலபஸ். யார் எந்த கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் రాజిపండు 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 పండు పండు. I will teach you about load sharing because now I will teach you research. So tomorrow I will teach load sharing. Then I will teach you కాగరాజు ARP కాగరాజు discuss about TCP UDP. Then the next class then we will go to static server service முடிச்சா server service முடிச்சுனா DHCP relay subnetting, then only I will come to dynamic routing. ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ் என்ன இன்னைக்கு ஒரே நிமிஷம் நான் பேசினே இருக்கேன். கண்டிப்பா தருவேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்டது ஒரே நிமிஷம் நான் ஒரு எல்லா டவுட்டும் நான் கிளியர் பண்ணுவேன். என்ன சொல்ல வரேன்னா என்ன சொல்ல வந்தேன் நானே பார்த்தேன். கிளாஸஸ் அதே போல தான் போயிட்டு நாளைக்கு ஏஆர்பி நெட்னா அடுத்த நாள் வந்து TCP UDP, அதுக்கு அடுத்த நாள் சர்வர் சர்வீசஸ், அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து DHCP, அதுக்கு அடுத்த நாள் DHCP, then subnetting 3 days, then only I will start my AC நடுவுல AC நடுவுல பரவாயில்ல டைரக்டா டைனமிக் போகும். To attend this morning sound again I think because currently we are in ERP L2 ப்ராஜெக்ட் வர கொடுத்துருக்கேன். ப்ராஜெக்ட் முடிக்கலாம் லீவ் விட்டுருக்கோம். ஓகே அவங்களுக்கு ஆன்லைன் லேப்ல இருக்கு, அதையும் நான் காமிச்சிட்டேன். தென் நீங்க டவுட்லாம் கேட்க நாளைக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ்? ஒரே நிமிஷம் ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ் ஒரே நிமிஷம் நான் ஒன்றும் முடிக்கவே இல்லை இன்னைக்கு. நான் இப்போ முடிச்சிடறேன். நான் பேச வருது ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கிறேன். முடிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க கேட்கணும். கண்டிப்பா இன்னைக்கு ஒரு ஆன்லைன் பிரச்சனையாவே போயிடும். ஒரே நிமிஷம் என்ன சொல்லுங்க நான் சொல்லிடுறேன், மறந்துடுவேன். ஸோ இப்போதைக்கு லேப் ஃபார் ஆல் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாட் ஒன்லி ஃபார் மார்னிங் சவுண்டரி, ஃபார் ஈவினிங் சவுண்டரி ஆல்சோ. ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நைட் லேப்
lab 2, lab 3, lab 4, lab 6, we have a project also. We have a காரம்மா உத்தமல்லிக்கா static route project number 1. Project 1 is using core router, you want to do a static. Then project number 2. In project number 2, totally we have 10 routers. So using காரம் 10 கொண்டா routers, we want to do a static route configuration. The agenda is we want to bring a communication between one department to another department. So இதோட monitor பண்ணிக்கலாம். ஃபண்டமெண்டல் முடிய சொல்ல முடிச்சிடுவோம். நடுவில் எதுவும் கேட்கலாம் மாட்டேன். அவங்க பண்ண மாட்டாங்க பாதி பேர். கரெக்டாக ஃபண்டமெண்டல் முடிச்சு கோர் போர்ஷன்ல யார் முடிச்சிட்டாங்களோ அவங்கள மட்டும் கோர் கலர் பண்ணுங்க. வித்து வாடு வித்து மா வாக் டோட்டா மா தினேஷன் ஈவினிங் உங்களுக்கு வந்தோம். ஈவினிங் பேஸ் கண்டினியூ பண்ணா ப்ராஜெக்ட்லாம் முடிச்சிருக்கு. எல்லாருக்கும் சேம் கண்டிஷன். முடிச்சவங்க கோருக்குள்ள வருவாங்க இல்ல கோர் வருவாங்க. பிகாஸ் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றது சும்மா ஹலோ சம் டைம் இந்த கேட் கட்டிடா ஒரு நிமிஷம் ஸ்டார்ட் கோட் வாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கமிங் ஃப்ரம் மை நெட் கேட் கட்டிடா எந்த பீஸும் நீங்க பே பண்ணல இது ஃப்ரீயா கேட் அப்ப அதுக்கு ஏதாவது நீங்க படிக்கணும்ல நான் பாத்து சும்மா சைக்கிள் கொடுத்து அது நீங்க யூஸே பண்ணலனா இந்த அளவுக்கு விட்டுற மாட்டோம் லேப் எல்லாம் அங்க பண்ற மாதிரி படிக்கிறதெல்லாம் இங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு நீங்க ரெண்டு வீட்ல படிங்க இஸ் ஆன்லைன் இப்போ உங்க டவுட் அழகா ஒரு நாளா இஸ் நாளைக்கு என்ன கிளாஸ் இந்த கே வேல்யூ பத்தி இருக்கு வேலை எடுப்பீங்களா இன்னைக்கு அது ஓகே சார் ASN autonomous system நம்ம இந்த இது கொஞ்சம் என்ன கான்செப்ட் it's a group number that's all one single மேக்ஸிமம் எவ்வளவு சார் குரூப் நம்பர் மேக்ஸிமம் 65,500 a group number that's all no need to think about that because you are in associate level that's why only I'm saying once you become to CCNP or CCIE ask the support you are in associate no need to think about for associate level networking student it's a group same by that port number autonomous system number both are same it's online doubt இருந்தா கேளுங்க இப்போ சண்டை போடாம ஒரு ஆளா சார் நாளைக்கு என்ன கிளாஸ் இருக்கும் நாளைக்கு டாபிக் நாளைக்கு OSPF இன்னைக்கு என்ன சாலி இப்படி சொன்ன யாரும் ஒரு கேட்டாங்க நாளைக்கு என்ன டாபிக் OSPF இன்னைக்கு ஆன்லைன் வெறித்தனமா இருக்கீங்க ஓகே பரவாயில்லை எஸ் கரெக்டா டவுட் ஆன்லைன் அந்த லேப் இப்போ சொன்னீங்க அந்த லேப்லாம் எப்படி அசஸ் பண்றது அந்த லிங்க் எதனா நீங்க அந்த லேப்ஸ் இருக்கீங்களா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கு இருக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கேன் டெலிகிராம் குரூப்ல இருக்கேன் இன்னைக்கு அந்த 3 ரவுண்ட் ஸ்டார்டிங் முடிச்சிருக்கோம் சிஸ்கோ பாக்கெட் பேஸ்ல முடிச்சிட்டீங்களா அந்த லிங்க் எதுல இருக்குன்னு சொல்லுங்க ரவுண்ட் ஸ்டார்டிங் முடிக்கிறோம் நம்ம கிளாஸ்ல 3 ரவுண்ட் ஸ்டார்டிங் பண்ணிருக்கோம் 3 ரவுண்ட் வச்சு சிஸ்கோ பாக்கெட் பேஸ்ல அவுட் அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர் குரூப் கிரியேட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே அனுப்பிச்சிடுவேன் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு லேப் ஓப்பன் சரியா ஓகே நான் ஆல்ரெடி நான் பண்ணிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு நாளைக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன் அந்த குரூப்லயே போட்டு இமேஜ் ஓகே போட்டுறேன் சார் 3 ரவுட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அதானே சார் சொல்லுங்க நந்தபிரகாஷ் இல்ல சார் அந்த 3 ரவுட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் தான சார் பண்ணனும் 3 ரவுட்டர்ஸ் எஸ் ஓகே நான் அனுப்பிறேன் சார் ஈவினிங் எனக்கு அப்ளிகேஷன் என்ன அப்ளிகேஷன் சார் ஈவி லேப்க்கு ப்ரௌசர்ல போய் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் அதான் அலையே நான் மறந்து கத்துக்கிட்டேன் டைட்டா ஒர்க்லாம் போயிருக்கு நைட்டுக்குள்ள இப்போ போகணும்னு அந்த வேலை தான் நைட்டுக்குள்ள எல்லாருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க் லேப் அக்சஸ் பண்ற லிங்க் எல்லாமே வந்துடும் நாளைக்கு வந்து நீங்க லேப் யூஸ் பண்ண ஓகே சார் ஹலோ சார் சரி ஆக்சுவலி என்கிட்ட லேப்டாப் இல்ல டேப் தான் வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் அதனால எதுவும் இதுக்கு முன்னாடி சிஸ்கோ பண்ணல இன்கேஸ் உங்களோட ஈவி லேப் பண்ணனா இது டேப்ல பண்ண முடியுமா டேப் என்ன வாய்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆமாங்க சார் ஆண்ட்ராய்ட் வாய்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி டைப் பண்ணி பண்ணலாம் லேப் ஓபன் ஆகும் நான் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணனும் சரி ஓகே சார் இந்த ஈவி லேப்ல இந்த ரூட்டர் பின் ஃபைல் மட்டும் கிடைக்குமா சார் எனக்கு அந்த நீங்க அனுப்புனது ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது
இமேஜ் షార్ట్ రైట్ ஆமா పక్కన சார். కట్టిగా చేస్తాం నాకు வாட்ஸ்அப்ல తెలియదు அனுப்பிச்சு చూడాలి ஓகே சார். ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి యూజర్ అయితే యాక్సెస్ అడిగారు நம்மளோட ரைட் பேட்ச் நோட்ஸ்ல இருக்கும் சீசன் நோட்ஸ் இந்த சீசன் நோட்ஸ் எடுத்து பாருங்க. యూజర్లోకి ஒரு டவுட் இருக்கு. ஒரு டவுட் வந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்தோம்ல. రైట్ ప్యాచ్ ఇది రైట్ ప్యాచ్ any other online சார் ஃபர்ஸ்ட் பேக்கெட் ரைசர்ல பண்ணிட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பிராக்டிகலா சிஸ்கோ பேக்கெட் ரைஸ்ல பண்ணிருக்கணும். பண்ணிட்டு அவுட்புட் ஐ வில் கிரியேட் இட். ஓகே சார். ஆர்ஐபில வந்து மெட்ரிக் வந்து ஹாஃப் கவுண்ட் சொல்லுவோம். இதுக்கு சார் வரல மெட்ரிக் படிக்க இனிமே தான். ஓ ஓகே சார். அது போக அதெல்லாம் வந்து நம்ம 16 ரவுட்டருக்கு மேல வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது சார். அதுதான் அதனுடைய வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம். அதை இது படிக்கல இனிமே தான். ஜனவரி எண்டுக்குள்ள பண்ணிருக்கோம். கோர்ஸ் எப்போ முடியும் எனக்கே தெரியல. அது விட்டுருங்க, டவுட்டே வேணாம். அந்த ஏன்னா பேட்ச் அப்படி எப்போ முடியும் நாங்க என்ன டாபிக் எனக்கு தெரியாம இருக்க. பேட்ச் எண்டே எனக்கு தெரியல. உண்மையா சொல்லப்போ எனக்கு தெரியல. ஜனவரி எண்டா பிப்ரவரி எண்டான்னு தெரியல. ஏன்னா கரெக்டா டேட் மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாது. பட் மை டார்கெட் இஸ் அது போனதுல அப்செட் பண்ணிட்டீங்க. 2 நாள் டேட் மாறிச்சு. உங்களுக்கு முடிய சான்ஸே நாளைக்கே முடிச்சிடலாம். டாபிக் பாதி எடுக்க முடியாது. ஓகே அப்போ ஐ திங்க் 420 சார் ஃபயர்வால் நீங்க நினைச்சா அவ்வளவுதான் சார். நீங்க அப்போ ஃபயர்வால் வராது சார். சீசன்ல ஏசிஎல் தான் பாப்பேன். ஃபயர்வால் வேணும்னா தனியா பண்ணுங்க. ஓகே சார். ஐ திங்க் தி எண்ட் டேட் அது ஆட்டோமேட்டிக் மேப் பண்ணிடுறேன். ரைட் உங்களுக்கு 10 நியர் then next we'll start switching, then ranting routers, then we have extra IPv6 some router நியர் கிளாஸ் இருக்குமா? நியர் இருக்கு சார் நான் பேக்கப் படிச்சேன்னா இன்னைக்கே நான் பாத்துறேன் சார். சார் இந்த கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் அனுப்பிச்சு என்னாச்சு எனக்கு தெரியல. ஒரு ஆள் பேசுறாங்கன்னா அவங்க பேசுறது நான் ஆன்சர் பண்ணல. அவங்க பேசி முடிச்சிருங்க, நீங்க இன்னொரு ஆள் பேசுங்க. அவங்க பேசினா இன்னொரு ஆள் பேசுங்க. நான் எப்போ பேசுறேன்? எனக்கு எதனா டைம் கொடுத்தீங்களா? கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஓகேவா? ஒரு ஆள் பேசிட்டாங்கன்னா அவங்க ரிப்ளை கூட பண்ண விட மாட்டீங்க. நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க, நம்ம சும்மாவே மறந்துடுவோம். இல்லை 2 கொஸ்டின் கேட்டாங்க, 2 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம். சரி வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக கேளுங்க, நம்ம பொறுமையாக போகலாம். ஒன்றும் அவசரம். என்ன கேட்டீங்க? ஏதோ ஒன்று கேட்டீங்களே. சார் இப்போ கேட்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது சார். இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இப்ப கேக்குது சார். அதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே கேட்கல. இன்டர்நெட் லாக் ஆகுது. ஓகே ஸோ ஐ திங்க் ஆன்லைன்ல எல்லா டவுட்டும் முடிஞ்சிருக்கும். வேற யாருக்குன்னா டவுட் இருக்குதா ஆன்லைன்? ஓகே சரி. Now we'll start. அவசரப்பட்ட ரவுட்டர்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். Okay, so we discussed about hello packet, hello time, eigrp neighborship condition, eigrp neighbor table behavior. Then we discussed about update packet. We discussed about eigrp multicast IP. Then the last thing we want to discuss about metric. So என்ன பத்தி பார்க்க போறோம்னா மெட்ரிக் பத்தி பார்க்கணும். மெட்ரிக்னா என்ன? வாட் இஸ் மெட்ரிக்? Your distance of okay, to calculate your
distance of your route, that is called as metric. So how the ripple do a metric means ripple check a half flow. So ripple check how many routers are there in between from source to destination. அப்ப ரிப் என்ன பண்ணுவானா மேல போனா எத்தனை ரவுட்டர் கீழே போனா எத்தனை ரவுட்டர் அப்படின்னு பார்ப்பான். Now we want to know what eigrp metric. What eigrp will do. Okay, listen. Just I'm going to my any one of your router R1. I'm going to R1 to check your interface information. We have a command called as show IP interface brief. This command only shows about your IP address, status, protocol, interface name. It won't shows your interface speed. It won't shows any other parameters. It won't shows how many packets, எத்தனை packet உள்ள வந்திருக்கு, எத்தனை packet வெளியே போயிருக்கலாம், இதுவும் காட்டாது. So it is a command. It's used to check your interface IP, interface status. அதுவே if you want to check your particular interfaces, brief பார்ப்போம்னா the command is show interface that interface. We have a command show interface that interface name. Once if we give enter, it shows a brief information about that Ethernet 0/0. Because in router, not only router, all the Ethernet port contains MAC address. All the Ethernet interface contains a MAC address. Using show IP interface brief, we can't check that. But using the show interface Ethernet 0/0, it will show MAC address, it will show IP, it will show subnet mask, it will show the bandwidth, then it will show a huge information about that particular Ethernet 0/0 interfaces. See, it's showing what? Hey, your line protocols up. Then your MAC address is AAPCC00 5000. Then it's showing your interface IP is 10.1 subnet mask. Then for each and every interface, it have totally 5 parameters. For each and every interfaces, it contains totally 5 parameters. Okay, the one is MTU. Already we know about MTU. Okay, maximum transmission unit. Then we discussed about MSS also. Yes, recommend MSS maximum segment unit. Super. Udutha kaasukku padichirundinga happy for them. Maximum segment size 460. Okay, then 20 bytes port number, 20 bytes IP encapsulation, that is equal to 1500 MTU. Then we know about bandwidth. Bandwidth for Ethernet, the bandwidth is showing in kilobit. Okay, it's not in Mbps, it's showing as kilobit per second. Showing 10,000, right? 10,000 kilobit. Then we have a delay. Delay means, for example, we have a router with Ethernet 0/0 interface. The interface delay is 5 seconds. Imagine like that. சார் இது கிட்டத்தட்ட அந்த அலோ டைம் மாதிரி சார். அலோ பாக்கெட் மாதிரி அப்படி வராது. இந்த சொல் இல்ல அலோ டைம் சார் 5 செகண்ட்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரியா கேக்குறேன். ஆமா கரெக்ட். அப்போ we have a router with interface. The interface delay is 5 seconds. Imagine like I'm sending 2 packets. Okay, I'm sending 2 packets to the router. அப்ப the router என்ன பண்ணுனா router will send a first packet to outside of network. Then router will send a second packet after 5 seconds. That is the delay of interface. Delay means நீங்க 5 செகண்ட் இருக்கா அப்போ ஒரு பாக்கெட் வெளிய போயிட்டு அடுத்த பாக்கெட் எத்தனை நிமிஷம் கழிச்சு வெளிய வரும். ஓகே, அடுத்த 5 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு தான் அடுத்த பாக்கெட் வெளிய வரும். So that is called as delay. U second means microsecond. It's showing in microsecond, 1000 U second. Then here we have a reliability. No need to think about it. Then we have a load, transmission load. Then RX stands for receiving load. But no need to think about reliability. Then load. But you want to know in each and every interfaces we have 5 parameter: bandwidth, load, delay, reliability, MTU. It's not only for this interface. If you
you take any network interfaces, it will contains 5 parameter. If you enable RIP also, definitely that interface contains 5 parameters: bandwidth, load, reliability, MTU, then delay. Now listen. Now you want to know what is the metric of eigrp. The metric of eigrp is its k values. Otherwise, we can say it's a composite parameter. Some network engineers will say composite parameter. Some engineer will say k values. Composite parameter. నీళ్ళు పోసుకున్నావా నీళ్ళు కాగిందా లేదు చూడు ఆహా ఆడ పొగ వస్తుందా లేదు చూడు రే కిరణా ఆడ పొగ వస్తుందా లేదు చూడు వెనకాల నీళ్ళు పెట్టిందా ఉడికి నీళ్ళు చూడు Listen, the eigrp have totally 5 parameters. eigrp will check bandwidth. eigrp will check delay. It's not delay. ఆఫ్ చేసే K2 is low. Bandwidth, load, delay, then reliability, then MTU. If someone asks what is the metric of eigrp, you want to say eigrp will do a distance calculation using 5 parameters. బాగా కాగిందా Don't change the order. If you change the order, it's totally wrong. Okay, bandwidth, load, delay, reliability, MTU. Already you know this 5 parameter will be present in each and every interface. In 5 parameter எதுல இருக்குன்னா ஒரு interfaces உள்ளேயும் இருக்கு. அப்போ once if you enable RIP will calculate a distance based on your number of routers. eigrp will calculate your distance based on this 5 parameter. Appo RIP protocol won't check your delay, RIP protocol won't check your bandwidth, RIP protocol won't check your load of your interfaces. But once we use eigrp will check all the parameters. Appo RIP கண்டுபிடிக்கிற ரூட்டை விட eigrp கண்டுபிடிக்கிற ரூட்டுக்கு தான் பவர் அதிகம். Now we want to know, I'm an R1, listen. I'm an R1, I want to go to 40 net. Listen carefully. I'm an R1, I want to go to 40 net. If I use RIP, the metric will be 2. Okay, last class la படிச்சோம் வீட்டுக்கு பிராக்டீஸ் பண்ணா தெரியும். நான் பிராக்டீஸ்லாம் பண்றது இல்லனா எல்லாம் மறந்தே வரும். அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. திருப்பி வீக் ஆயிடும். I'm an R1. If I want to go to 40 network using RIP, in RIP it shows M equal to 2 because in between we have 2 routers are there to reach the destination. But here I am using eigrp. Now I want to know what is the metric calculation to reach 40 network from R1. R1 ல இருந்து 40 network போகுது. என்ன calculation வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். To do a metric calculation in eigrp, we have a to do a metric calculation in eigrp. We have a formula. It's not like RIP. In RIP, as a network engineer, easily we can calculate your metric manually. But in eigrp, it won't calculate your number of routers. What eigrp will do means eigrp will calculate a distance based on 5 parameters: bandwidth, load, delay, reliability, MTU. So to do that calculation, eigrp will use a formula. The formula is 256 into open bracket k1 into bandwidth plus k2 into bandwidth divided by 256 minus load
delay close bracket into K5 divided by K1T plus K4. So using this one formula, eigrp will calculate a distance of a route. இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு தான் eigrp என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்க இருந்து உங்க ஊருக்கு போறதுக்கு ரோட் நம்பர் 1 எவ்வளவு ரோட் நம்பர் 2 எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த கொஞ்சம் டக்கு டக்குனா பண்ண முடியாது, நம்மளே கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். பிகாஸ் we are not in fundamental, we are in core portion. அதுக்கு தான் ஃபண்டமெண்டல் தரமா முடிச்சிருக்கோம். அப்போ so now we have a huge formula 2p6 k1 bandwidth. Here we have addition, subtraction, division, ஏதோ இருக்கு. நம்மளுக்கு அடிஷனே ஒழுங்கா தெரியாது, நம்மளுக்கு மீன்ஸ் எனக்கு உங்களுக்கு. அப்ப எனக்கு அது நானும் படிச்சது தான் வந்திருக்கேன். It's really complicated, but we have a one option. The option is by default, listen, by default eigrp only checks bandwidth then delay. Once we enable eigrp only checks bandwidth then delay. It won't check load, it won't check reliability, it won't check MTU, but we can change that. By default behavior is it will check K1 and K3. But if you need to check all the parameters using some command, we can change that behavior from K1, K3 to all the parameters. என்ன சொல்ல வர புரியுதா? By default eigrp எதை மட்டும் பாப்பாருன்னா K1ஐயும் K3ஐயும் மட்டும் தான் பாப்பாரு. இல்ல சார் என் ரவுட்டர்ல எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும், செம்ம பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா மாத்தலாம் கமாண்ட போட்டு. அப்படி கமாண்ட போட்டு மாத்தினாதான் எல்லாத்தையும் பாப்பாரு. நான் எதையும் மாத்தல இன்னைக்கு. அப்ப என்னோட eigrp எதை பார்த்திருப்பாரு? By default eigrp only checks about bandwidth then delay, but we have a capability to check all the parameters. As a network engineer, we want to put some extra that may be covered in easier. Don't need to think about that. So in associate level, you want to know the eigrp metric is totally 5 parameter, but by default it will check bandwidth then delay. Hereafter there is no huge formula, because if your eigrp checks all the parameter, then only you want to think about this. eigrp எல்லாத்தையும் பார்த்தாதான் இவ்வளவு பெரிய ஃபார்முலா இருக்கு. But my eigrp checks only what? My eigrp bandwidth. If I am an associate level course, my eigrp checks only bandwidth then delay, right? So here we have one small formula. The formula is equal to 2 to 6 open bracket 10 power 7 divided by least bandwidth in a root plus total delay. That's all. You want to mug up this. Okay, no need to take the full formula. It's a one small formula. eigrp formula is equal to 256 open bracket 10 power 7 divided by least bandwidth in the root plus total delay. Okay, now my target is, listen, where is my topology? I'm in R1. Listen, I'm in R1. I want to go to 40 network. I'm in R1. I want to go to 40 network. So eigrp want to do a metric calculation. So how that eigrp will do a metric calculation means using that default formula. What is that formula? Equal to 56 into bracket 10 power 7 divided by least bandwidth in the root total delay. Know which interface will be calculated here, because here we have totally 6 interfaces there, right? But the question is what? The question is R1 to which network? R1 to 40 network. So to reach R1 to 40 network, it will calculate only outgoing interface. Listen one more time. The question is what? I am in R1. I want to reach 40 network. So for R1 to 40 network, I want to do a metric calculation. R1 to 40 network போறதுக்கு என்ன metric தான் சொல்லி தர போறோம். அப்போ it will check only what? It will check only outgoing parameters. Outgoing parameter means Ethernet 0/1, here Ethernet 0/1, here Ethernet 0/0.
outgoing, not ingoing. Okay, not in interface. Okay, only you want to check outgoing. So already we know what is the bandwidth of Ethernet interface. Okay, it's showing 10,000 kilobits. And what's your delay? 1000 microseconds. Okay, 1000 means you want to take as 100. You want to minus that 10. Some second conversion. No need to think of other kilobits. In router, if it shows 1000 millisecond, you want to take as 100. If it is shows as 100, you want to take it as 10. It's a manual calculation. Appo, in the interface, this interface is also what? 10,000. The delay is 100. Then this is also 10,000. The delay is 100. Now we want to put a formula. What's your formula? Equal to 256 open bracket 10 power 7 divided by least bandwidth total delay. Now you want to check what's your least bandwidth. எல்லாமே சேமா இருக்கு கரெக்ட்டா? அப்ப நீங்க என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம்னா equal to 256 open bracket 10 power 7 least bandwidth. Just take any one bandwidth because all are same, right? Appo 10,000 plus a total delay. Total delay means 100 plus 100 plus 30,000. Okay, 100 plus 100 plus 100 is 300. That's all. The formula is to reach 40 network from R1. The formula is equal to 6 open bracket 10 power 7 divided by 10,000 plus 300. Why we have 300? Total delay. Total delay. 100 plus 100 plus 100. 10,000 is not total, it's a least bandwidth. For example, here we have 1,000. Here we have 10,000, 10,000. So what do you want to take? You want to take 1,000. That is what is least. But in my example, all the interface contains same bandwidth. Just எதனா ஒன்று எடுத்துக்கணும். புரியுதா? அப்புறம் 10,000. இப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்க. Yes, you want to do this. As a network engineer also, we want to do some mathematical functions. Equal to 26 open bracket 10 power 7 divided by 10,000 is 300. R3 வெளியே வரணும்ல, R3 இருந்து வெளியே வந்தா தான் பாடிங் எடுக்கும். R3 வந்தா பாடிங் எடுக்க கிடையாது. அதுக்கு 100 செகண்ட். What is the answer for this? Just 3,33,800. 3,33,800. நான் இதை delete பண்ணிட்டேன். EHRP. Just I will do that. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க சீக்கிரமா. 3,32,800. Any the new answer? 76,820. Okay, new answer. 256 into 1,300, sir. சாட்ல போடுங்க பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் ஓரளவுக்கு மேத்தமெட்டிக்கலா இருக்கீங்கப்பா. என்ன மாதிரி யாரா இருந்தீங்கன்னா, என்ன மாதிரி மீன்ஸ் சார் நம்ம அடிஷன் வழி தான் தெரியும் அப்படி இருந்தீங்கன்னா நோ நீட் டு ட்ரை எனிதிங், ஜஸ்ட் பஸ் முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுங்க. சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் எடுங்க. சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் தான் 71,800. சாட்ல போடுங்க. சாட் போட்டேன். ஓகே. சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர்னா என்னன்னு கேட்றாதீங்க. சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் எப்படி ஓபன் பண்ணணும்னு கேட்றேன். அதுக்கெல்லாம் நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது. மாத்திக்கிறியா? 26,000 26 lakhs 36,000. அப்பா எங்க போயிருக்கு உங்களோட ஆன்சர்?
சார் 3,32,800. நீங்க போடுங்க நானும் செக் பண்ணல நீங்க சாட் பண்ணுங்க. So from R1, if you want to reach 40 network, the metric will be double 32800. அது எப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபார்முலா வரும். அது வந்து சும்மா போட முடியாது ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் பாட்மாஸ் தெரியும். பாட்மாஸ் தெரியுமா? தெரியும். பிராக்கெட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் அந்த ஸ்கூல்ல இல்ல காலேஜ்ல எங்கேயாவது எடுத்துருப்பாங்க, நம்ம பார்க்காம வந்துருக்கோம். தப்பு கிடையாது. ஓகே, அதெல்லாம் இப்போ தெரியல கால்சி கொடுத்தலாம் தப்புலாம் கிடையாது. தெரிஞ்சுக்கோங்க, வேணும்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க, வேணும்னா விட்டுருங்க. அது ரொம்ப நீட்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட். பட் யூ வாண்ட் டு நோ how that 332,800 is taken. You want to know them. Okay, with the help of bottom bracket of division, subtraction, addition, something, right? So first எதை பண்ணணும்னா, first you want to calculate 10 power 7 divided by 10,000. Okay, first you want to calculate 10 power 7 divided by 10,000. என்ன ஆன்சர் வரும்? 1000. எனக்கு ஆன்சர் வருது 1000 வருதா? ஓகே, then 1000 plus 300. 1300. Then 1000 to 256. லாஜிக் என்னன்னா, எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் எதை செகண்ட் பண்ணணும் இருக்கு. நம்ம மொத்தமா அடிச்சுடுவோம் கால்குலேட்டர் ஓபன் பண்ணி. அது இப்போ டாட்டா டெசிமல்ல வாங்குங்க பெருசா. அப்படி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் 10 power 7 divided by 10,000. You will get 1000, I think. Then 1000 plus 300. You will get 1300. Then 1300 into 256. You will get 332,800. So now onwards we know eigrp metric calculation is called as composite parameter. eigrp have a capable to check all the parameter as k1, k2, k3, k4, k5, but by default eigrp only checks k1, bandwidth, k3. delay. delay தான் பாப்பார். மாத்த முடியாதா? ஓகே, கமாண்ட் வச்சு மாத்தலாம். கமாண்ட் தெரியணும்னா சேம் பிலோ 15,000 பேசலாம். ஓகே, அப்படி கிடையாது. நெட்ல போனா வரப்போகுது, நானே சொல்லி கொடுத்துருவேன். இப்போ வேணாம், காம்ப்ளிகேட். சரி, அப்போ இந்த கமாண்ட் இஸ் மெட்ரிக் வெயிட்ஸ். பெரிய 15,000 கிடையாது, சும்மா ஃபன்காக சொல்லுவேன். இந்த கமாண்ட் இஸ் மெட்ரிக் வெயிட்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஸோ யூசிங் மெட்ரிக் வெயிட் கமாண்ட் we can change the eigrp behavior. Listen, neighborhood condition. We have 4 conditions. First condition, second condition, Same AS. Same times number. Same K value. Time and K value. now we want to know what is the same K value. Listen, யாரா guess பண்ணுங்க, what is same K value? What is same K? delay இங்க இருந்தும் Bandwidth and delay same ஆ சேம் கே வேல்யூ இருக்கும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நான் சொல்றேன் பாரு. இல்ல, அர்த்தம் என்னன்னா, I am using eigrp in R1. No, listen. I am using eigrp in R1. If I enable eigrp in R1, my eigrp will calculate what? My eigrp will calculate k1, k3. In router 2 also I am using eigrp. What router 2 eigrp will do means router 2 eigrp also will calculate by default. It will calculate k1, k3, right? This is called as same k values. No need to think about that number. No need to think about your speed of your interfaces. Okay, no need to check your delay number. Don't need to check any number here. By default eigrp will check what? K1, K3, right? So my router eigrp is checking K1, K3. My friend router eigrp also checking K1, K3. This is called as same K value. Different K value என்ன அர்த்தம்?
parameters மாத்திட்டாங்கன்னா in router 2 what the network engineer did means the network engineer changed the behavior to hey check all the parameters k1 k2 k4 as well as k5. If the hello packet is sent from R1 to R2, R2 to R3, sorry, R1 to R2, R2 to R1, this is called as different k values. It's not same k value. I'm calculating k1, k3. I have a small formula. But according to you, you are calculating k1, k2, k3, k4, k5. You have a big formula, right? So I can't form a neighborship. Maximum all the students will say, sir, here if we have 10,000 bandwidth, அப்போ ரவுட்டர் 2 என்ன இருக்கணும் 10,000 இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. தப்பு, இது கிடையாது. ஆனா நாளைக்கு தான் நடக்கும். வேற செக் பண்ணிக்கணும். நான் இப்படிதான் சொல்லிட்டேன். If R1 calculates K1, K3, R2 also want to calculate K1, K3. This is called a same K value. No need to think about your numbers. அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? Any doubt? I think யாரும் டவுட் கேட்டீங்க யார் அது? ஆமா. வெற்றி பத்தி சரி. So in today's class we discussed about eigrp protocol. But listen carefully. To complete this eigrp practically maximum it takes 3 minutes, right? 3 நிமிஷம் ஆச்சு. ஆனா அது உள்ள போய் இறங்கி சுத்தி இதை பேசி அதை பேசி நெய்பர் டேபிள் இந்த டேபிள் அந்த டேபிள் அதெல்லாம் பேசி வரதுக்கு it takes 1.5 hours. பட் நீங்க இப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதை விட்டுட்டு ஒரு eigrp according to you what you will understood இல்ல புரிஞ்சிருக்கும். ஆனா வீட்டுல படிக்க மாட்டீங்க. படிக்காம என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல eigrp is a dynamic routing protocol. Once we enable eigrp, the route will be exchanged from one router to another router. முடிச்சிருங்க ஸ்டேஷன் ஏவே. ஓகே, இன்டெல் இதை கேட்க மாட்டான். இன்டெல் இதை கேட்பான். வேற ஒன்று ரொம்ப படிங்க வேணாம். ஏன்னா இன்னைக்கு தான் நடக்க போகுது. இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன். வீட்டில் இப்போ ரேகா மேம்லாம் படிப்பாங்க. ரேகா மேம் ஒரு சில பேர்லாம் படிக்கிறாங்க. செல்வம் பேர் தெரியல எல்லாருமே. ஓகே, ஒரு சில பேர்லாம் வீட்டில் படிக்கிறாங்க. நாளைக்கு கேட்டு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில பேர்லாம் எப்படா கிளாஸ் முடியோ இது போலான்றவங்களாம் அது கஷ்டம். This is huge concept because today it's eigrp, right? In OSP we have a separate form. BGP, that's no formula in BGP. Okay, but in OSP we have a separate form. We have a WAN numbers because currently you are not in network, you are in advanced network. அப்போ எல்லாரும் படிக்க மாட்டாங்க. ஃபீஸ் பே பண்ணுவாங்களாம். ஒரு சில பேர் தான் படிப்பாங்க. அந்த ஒரு சில பேர் செம்மையாயிடுவாங்க சைடு. அந்த ஒரு சில பேர்ல உங்க பேர் இருக்கும். கஷ்டம்னா ஈஸி போர்ஷன் கிடையாது. ஒன் ஆஃப் தி ட்ரை போர்ஷன். ஓகே, இட்ஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் போர்ஷன். ஐ திங்க் அக்கார்டிங் டு மை செல்ஃப் ரவுட்டிங் இட்ஸ் ரொம்ப போர் அடிக்குது எனக்கு. பட் நான் ட்ரெயினிங் டீச் தான் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்விட்சிங் ஜாலியாக இருக்கும். பட் ஜாலி இங்கே எது ஈஸியாக கிடையாது. படித்தா வேலை இருக்குது, வேலைக்கு போனியா சம்பாதிக்கணும், அவ்வளோதான். படிச்சு தான் தீரும். பிடிக்கலன்னு சொல்கிறதுக்கு எங்கள் வாய்ப்பு கிடையாது. புரியலன்னு சொல்ல முடியாது. புரியலன்னா திருப்பி வாட்டர் பண்ணி படிக்கணும். ஓகே, ஸோ we will continue on tomorrow. This documentation will be uploaded in your Telegram. சார் ஒரு சின்ன டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ ரவுட்டர்ல லூப் பேக் பண்ண முடியுமா சார்? Yes, we can create tomorrow class. ஓகே சார். ஆக்சுவலா லூப் கொடுக்க முடியுமான்னு கேக்குறேன். ஆக்சுவலா அதுதான் நான் கேட்க வந்த क्वेश्चन. லூப் பண்ணலாம். செல்ஃப் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டார்டிங் தப்பா போட்டீங்கன்னா லூப் பண்ணலாம். இல்ல சார், இல்ல ஆக்சுவலா நான் ஸ்டாட்டிக் ரூட் பத்தி கேட்கல. இது நார்மலா கமாண்ட் வழியா லூப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நான் கேக்குறேன் சார். லூப் பண்ணா நீங்க எதை மீன் பண்றீங்க லூப்னா? எனக்கு அது புரியல. இல்ல சார், இப்போ இந்த சினாரியோ எடுத்துக்கலாம் சார். இப்போ R1, R2, R3 இது 3 ரவுட்டர் இருக்கு சார். சோ எனக்கு வந்து இப்போ நான் R1ல நான் லூப் பண்ணோம்னா, சோ R1, R2, R3 இந்த சைடுல இருக்க 40.20 கனெக்ட் ஆயிருக்கு சார் ஒரு லூப்பா. சோ இப்போ இந்த R1ல மேனுவலா லூப் போடுறதுக்கு ஏதாவது கமாண்ட் இருக்கான்னு மாதிரி கேக்குறேன் சார். வேற எதுவும் இல்ல, அந்த மாதிரி எந்த கமாண்ட்ஸ் இல்ல. ஓகே சார். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல. சரி சார். ரியல் டைம்ல நிறைய டெக்னிக்கல் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு கம்பெனில லூப்னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதோட மீனிங் வேறையா இருக்கும். இன்னொரு கம்பெனில லூப்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதோட மீனிங் வேறையா இருக்கும். அப்போ இல்ல நிறைய இது இருக்கு. ஒரு கம்பெனி ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. லூப் பண்ணுவாங்க.
லூப்ன்றது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு கம்பெனி VPN தான் லூப் பண்ணுவாங்க, லூப் பண்ணி விடு அப்படின்வாங்க. என்ன பொறுத்த லூப்ல என்னன்னா அது ப்ராப்ளம். அது ஒரு கம்பெனி அதான் அந்த டெக்னிக்கல் வேர்ட் மாறும், அது ரொம்ப அர்த்தம் எனக்கு புரியல. ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஏன் டோபாலஜி போட்டு வருது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சரி ஓகே சார். எஸ் ஜென்ரலாக ஒரு டவுட் சார். இப்போ ஆர்ஐபியில் வந்து சின்ன நெட்ஒர்க் 16 ரவுட்டர் இருக்க நெட்ஒர்க் தான் டிசைன் பண்ண முடியும். Then we can run 255 router in one single group. That means in one single autonomous system number we can run up to 255 routers. ஓகே சார். அதாவது அட்டானமஸ் வந்து 255. அது மாதிரி நம்ம நிறையா ஒரு ஏஜிஆர்பி ஒரே ஒரு அட்டானமஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம நெட்ஒர்க் வந்து ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு ஒரு பிரான்ச் ஆஃபீஸ்னா ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு ஏஎஸ்என் நம்பர் இருக்கும், பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கு ஏஎஸ் நம்பர் இருக்கும். ரைட்டா சார்? அதே போல் இந்த இஏஜிஆர்பி மெத்தட்ஸை வந்து நம்ம ரிப்போ வந்து பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்காக அந்த ரிசர்வேஷனுக்காண்டி தான் வந்து இஏஜிஆர்பி வந்து கண்டுபிடிச்சாங்களா, இல்லை அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் EHRP கண்டுபிடிச்சாங்க. தென் EHRP is the Cisco proprietary protocol, sir. EHRP it's a Cisco proprietary protocol. Cisco proprietary protocol means the protocol is developed by Cisco. Then only in Cisco based devices we can enable eigrp protocol. Okay, what is called as Cisco? We have two things: Cisco proprietary, open standard. Open standard means we can use that protocol in any vendor devices. Open standard na enna and the protocol நீங்க எந்த கம்பெனி வெண்டர் டிவைஸ்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். RIP is open standard. OSPF is open standard. You can use that two protocol in any vendor device. But EHRP it's developed by Cisco. Then this is Cisco proprietary. Cisco proprietary means we can't enable this EHRP Juniper based device. It's only for Cisco. But currently this is also announced as open standard. Currently இப்போதைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட். பட் எந்த கம்பெனி சப்போர்ட் பண்ணல. அவங்க சிஎல்ஐல EHRP இருக்காது. புரியுதா? In tomorrow class I will ask about what is Cisco proprietary, what is open standard. சொல்லணும் சார். Cisco proprietary அப்படின்னா அது Cisco டிவைஸ்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா அது Ciscoல யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாத்துலயும் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஓகே படிக்கிறாங்க. Cisco proprietary கேட்டா டோரா ப்ராசஸ் யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். சரி ஓகேப்பா, எனக்கு இது போதும்ல, நானும் ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன். That's all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Yes. அந்த லிங்க் அனுப்பி விட்டுருங்க வாட்ஸ்அப். Sir, if you enable eigrp in R1 R2 சொன்னீங்கல்ல சார், calculate K1 and K3 அது இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா சார்? அந்த சேம் கீ வேல்யூ சேம் கீ வேல்யூ பத்தி கேக்குறீங்களா, எதை பத்தி கேக்குறீங்க? அதுதான் கேக்குறீங்க நினைக்கிறேன். எஸ். இப்போ நம்ம EHRP புரோட்டோகால் எனேபிள். ஆமா சார். இப்போ நான் EHRP எனேபிள் பண்ணா EHRP K1யும் K3யையும் கால்குலேட் பண்ணுவேன். இங்க நான் EHRP புரோட்டோகால் எனேபிள் பண்ணா இங்கேயும் K1யும் K3யையும் கால்குலேட். இது பிரச்சனை கிடையாது. அப்ப இதுக்கு போய் தான் சேம் கே வேல்யூ இல்ல. சரண்யா போயிட்டு இங்க பிஹேவியர் மாத்திட்டாங்க. ரவுட்டர் 2ல போயிட்டு EHRP நீ K4யும் செக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இதுக்கு பேர் தான் டிஃபரண்ட் கே வேல்யூஸ். அப்படின்னா இனிமே ஹலோ பேக்கெட் அனுப்பிச்சாலும் நாலாவது கண்டிஷன் என்னன்னா சேம் கே வேல்யூவா இருக்கும். அப்ப இவரு K1 K3 பாக்குறாரு, ஆனா இவரு K1 K3 K4 பாக்குறாரு. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் நெய்பர்ஷிப் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே பார்க்கலாம். வடிவேலுக்குலாம் நான் நைட்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணி வைப்பேன். சரிங்களா? ஓகே ஓகே சார். தேங்க்யூ. ஓகே பாய். நல்லா சாப்பிட்டு தூங்குங்க. தேங்க்யூ சார். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சரி ஓகே, இனி அப்பா செஞ்சுட்டு வந்த
కలాస్ మీరు కండవా